my administration established a framework for affirmative action in the government procurement through the access to government procurement opportunities, that is AGOA policy, that requires at least 30% of procurement in government be reserved for youth, women, and persons living with disability. Over the last 9 years, the government has procured goods and services worth a staggering 169.6 billion from these historical marginalized groups. Fellow Kenyans, to address the second limb, why borrow? We must look at how other nations prospered. It took England 200 years to industrialize. The United States of America, 160 years, and to Japan, 110 years. But China took only 35 years, and the four Asian tigers of Hong Kong, Taiwan, and Singapore, and the Republic of South Korea took 25 years to industrialize. And that is why their accelerated growth was called the Asian miracle. The secret of this miracle was acceleration. They constructed their development timelines by implementing aggressive interventions and through policy choices that aided their acceleration. In just one generation, they were at the bar with the West. The upfront premises will tell you that Kenya cannot replicate this miracle, but they are wrong. Our accelerated path to economic growth has begun, and we must be maintained by the incoming administration. In the past 9 years, we have moved from being the 12th largest economy in Africa to being the 6th largest economy. We said in the morning that we have to remain behind so that we hear the president's speech. And hence, I take this opportunity to thank you all, police, that's a commitment as civil servants, especially those of us who are bestowed with the issue to do with law and order. I thank you sincerely. I thank you sincerely for this. Secondly, we have the elections. As a security team of this region, we had agreed that we must ensure that each and every citizen is given protection. That is our commitment, and I'm talking as a chairman of security on behalf of my colleagues who are here, that we have to do that. That's our commitment. But also, we wanted to sound a warning to anybody who might encroach on the guidelines that are given by the Electoral Commission. All of us are ambassadors of peace. We preached the peace the other day, and let us be our brother's keeper. Let us be our brother's keeper. I ask also my team, the Ngao team, that kindly be forwarding intelligence information so that you can assist the security to make informed decisions. With those few remarks, I thank you all for your patience. I thank you for everything. May God bless you. Then the next administration must focus on. First, you cannot do the big push investment in dams, roads, and rail in an environment of corruption. I say so because the devil of corruption is still alive and well. For the next administration to multiply our divided and continue raising the bar, therefore it must work from the inside out. They must not backslide on the corruption, clean up agenda. Where corruption festers in the government, you cannot fight it from the court of public opinion. You must fight it from the inside out. That is why the leaders we elect must have the credentials, and they will continue the cleanup we started. Two, fundamentally, you cannot implement the big push investment in an environment of political strife and hypocrisy. My government has achieved more in the second term, and that we did it than what we did in the first term. And the record must reflect that this is true of all sectors. During the first term, for instance, we built straight over 3,000 kilometers of tarmac road. But in the second term, we have completed close to 80,000 Kenyan kilometers, and over the 6,600 kilometers of tarmac roads are currently ongoing. Three, big push investment and bold investment. They call for such call and sometimes ruthless execution.
such undertakings cannot be fed on this milk of meekness. They need an attitude that shows the content card to those who dwell in negativity and naysay. For instance, if we had told you that we were going to build an expressway that snags through the Arc of Nairobi in only 18 months, the pessimistic would have said it was impossible. Yet, we did it. And if we had said that we will do it without a single coin from taxpayers, except for relocation of utilities, including electricity, water, fiber, optic cable, many could have said we were dreaming. But we did it. Ya kwamba hakuna wageni yeyote ambaye atakuwa hapa katika hii nchi hii ama katika eneo hii, hasa kama walaita. Sisi tumepatiwa amri na watu wa security kuhimiza kufanya baraza kula eneo, na kwamba watu wakuwe tayari, na wakati ya walaita takusha tarehe 4 mwezi wa 6 2022. Hiyo nimemaliza hapa. Basi yangu ni hii, nitasema asante sana. Mungu wabariki manandisi na nakama. ثاني من مساكينتي اللي أجنبوا الخابط مساكينتي لفكيج كبيتنقولا زايد بلفجر مبيتا أبارتي رقبها بكا مانتنا أبارتي سنينجر دون مكم ولا أجني جيران كيسان قابت لو تنجيران كم ورابتي جيران كا بيتنقولا تنا أجني قابته ويتجنن دين إسلام كسر برسي رسولنا عليه الصلاة والسلام ما يده ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. نعم لقي سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام نامي إنسان قوف قبول كجيران كي إنسان مو بالخب كاين لين بيك نامي رسولنا عليه الصلاة والسلام لقي مركا أجرو الخابنة ولنا حريسنة أخلاق المسلمين تسنو رمولت أك مسلمين تسي ولنا حريس رسولنا عليه الصلاة والسلام نتنا واقسني أكلم تقو مركا أرنتي نجايا تلال وتوكا وقتي كامبينا قال نامي كمو في الرانفدين كامبين كين جراتي جينتي تين الرانفدين آخرين الرانفدين مركا إن شاء الله تعالى بدي سنتين إيريسو أقسم لك قبل بسا I think thank you Ghana SCC may Allah bless us all. Thank you. I know them. Wako nyumbani. Musipige tu ya mchele. Tunapiga yeye mchele, mzee mchele. Yes, mpigie. Ndio pigia ya chakula. Lakini help yourself. Tell him, my dear husband, come here. I have been taken to school. Hata mimi nimeshasoma mpaka class 8 or from 2 or from 5. Oh, nataka kwenda nini? So my husband take me to a commercial school of which I can help myself. Ananisaidia. Na Bwana kubali vile mama atasema. Ile ya mission tasema ni juu ya peace na gayima tubada. Amata wanide mujira election te mujira. Tubrike dagaya tubra cancer dagaya. Election te mujira. Election kana nagaya na over. Election ni kun ak election duri hani mis. Hisaddiqa. Gostin uftineji. Gurban kamu ineji. Intati kamu ineji. Odo gurbahen nasir bina. Gurbahen na fi'il kini sanitukin. Nagayan sirba. Nagayan kurafusa. Nagayan wajuf tofada. Nagayan wa muhima. Yua nagayin sa isila kanin iftalam. Midagum tesa lala mantan. If it were not peace, mutarmusha yo election yetu na usalama. Kenya hatuwezi, hatuna country nyingine, hatuna mahali nyingine ya kwenda. Kenya is a peaceful country. Haya basi, mimi nitasema hiyo na nimesema sana, nimeongea sana. Thank you very much. Yole skula khilifada. Nataka niombe wananchi wale wako hapa. Baada ya hii shida ya corona, kalenda ya shule kidogo imebadilika. Na hii term ndio term 1. Kwa kila shule ukienda saa hii, wale wangefaa kwenda grade 1 wako wachache. Kwa hivyo kama uko na watoto shule, watoto nyumbani ambao wangefaa kwenda shule, tafadhali mpeleke shule. Sio mambo ya January. First term ilianza tarehe 25 April. Kwa hivyo bado tuko kwa first term, na wale wameenda shule kwa grade 1 saa hii bado idadi iko kidogo ukienda kwa kila mashule.
Kwa hivyo tafadhali, kama kuna watoto nyumbani, hakikisha waende shule, kwa sababu elimu ni muhimu. Nafikiri mlisikia vile wanafunzi walikuwa wanasema kuhusu mambo ya elimu. Ile shida nyingine tuko naye katika wilaya ni mambo ya early marriage. Wale wazazi ama leaders wameongea juu ya early marriage. Wanafunzi pia wametuelimisha juu ya early marriage. Kwa hivyo tafadhali, wacha tupatie wasichana wetu nafasi ya kusoma ili muoe wakiwa wamepata elimu ya kutosha. Ndio atakusaidia na atajisaidia. Ya mwisho kabisa, uliona wanafunzi vile wametu entertain, hiyo ni kazi mzuri. Ni shule 3 ndio tulipanga tukiwe na hawa kwa hii sherehe ya leo. Mimi kama naibu, mimi kama sub county director of education, ili wapate maji baada ya kurudi shule, italipa shilingi 10,000 for the 3 schools. Ya mwisho kabisa, tafadhali kila mtu aweke maanani mambo ya elimu. Elimu ndio itatufikisha mahali tunatamani kufika. Kwa hayo, na kuna mambo uvumi inaelekea iko kwa town ya kwamba walimu 7 wamekuwa interdicted. Hiyo maneno nataka nihakikishe kwa wananchi wale wako hapa, hiyo ni rumors. Hakuna mwalimu yote ambaye amekuwa interdicted. Kama mwalimu anakuwa interdicted, kuna process mwalimu anapitia. Kwa hivyo hakuna mwalimu yote amekuwa interdicted. Walimu wetu wote wako sawa, kwa sababu wananchi wengi wamenipigia simu kuniuliza kama ni kweli walimu wamekuwa interdicted. Na labda kuwa Mkenya ndio ujivunie madaraka. Nimesema lazima ufanye nini? Ujiandikishe ukue Mkenya. Kujiandikisha kuwa Mkenya unakuja kama umefika umri wa miaka 10 na ngapi? 18. Na kama hujafikisha hiyo miaka usijisumbue. Kuna shida moja ambayo watu wangu wa Mandera Central tuko nayo, ikifika wakati wa kujiandikisha kwa Kenya. Wengi tunataka tukiwa wadogo, tunataka tukue wakubwa, tufikishe miaka 18 kabla tujafika. Na tukiwa sisi wakubwa, tunataka turudi chini tukue wa kufikisha miaka 18. Hicho kitu kinasumbua. Tafadhali tulia, kuja kwa wakati ambao unafaa. Ukimaliza shule haswa, ukifikisha miaka 18, njoo upewe kitambulisho ambapo kinaonekana na kinaonyesha kwamba kinatoshelesha ile miaka uko nayo. Unapata mzee kama Principal Bokola naenda kutumia nini yako, ukiangalia sura ya mzee anasema yeye ni mtu wa miaka 35. Inawezekana kweli? So tuchukue hiyo maneno kuwa ya muhimu. Nadhani sitachukua muda mrefu. Nitasema hivi, kuanzia kesho kwa ruhusa ya Bwana DC tutaanza kazi ya kuandikisha watoto hapa Elwak division. Watu wa division zingine mtangoja wakati wenyu utafika. Mungu awabariki. Elwak North aongee na wananchi wa Elwak. Karibu. Mkapigia makofi na baraka. Karibu mheshimiwa. Asante sana bwana ACC, bwana DCC, security team na heads, county heads walioko, all protocol observe, na wasalamia wazee, jana, wasichana, asalamu alaikum. Watu asalamu alaikum. Nitakuwa machache kwa maneno. Nitakuja kwanza bwana DCC. Elwak sahihi ni municipality. Nafikiria hii mkutano ya hapa kwa ofisi ya chief tulianza kitambo sana wakati tulikuwa division. Sahihi tumepanda status kidogo, tuko municipality. Na tuko na baraza kubwa hapa, tunataka kushindana na Mandera. Hii baraza kidogo ya hapa tusukumane. Next time October tukifika, tunakuomba pamoja na watu wako wote
ende hapo kwa hii baraza park ndio tukae kama municipality. Hiyo ni maombi. Sasa watu pia wasisukumane hapa na wasikufe na jua because tuko na shade mzuri huko. Ya pili, tumesikia vizuri sana wasichana wetu wametuelimisha na wameongea vizuri juu ya early marriages, na hiyo ni muhimu sana, lazima tuchukue maanani. Religious leader wameongea hapa, wazee wameongea, wale wazungumzaji mbele yangu wote wameongea umuhimu wa kusimamisha hiyo early marriages. Sisi kama leaders pia tutasimama na nyinyi kama religious leaders, tushikamani na machiefs na security na children's department ili hiyo yani maneno tuisimamishe, tuilinde wasichana wetu ili waende wasome na warudi wakiwa wamesoma kwetu. Bado guyangu ya muhimu ji amoa sawar metau walam challa warere wana warere tokta dubrige narmadre buradubat akali chige naradubat kayarulete naradubat wanusulini dubri didika duba isi ukangaki gaini namadarani wili nam yarsafa darani namidi kalle mo ayu mijamal nam yarsafa darani nam duba dubri diwati dige batari school of waqti mustaqbal si tawada wasu nam duba taradubat hai nulena ke leader sitti arki ke nabi dubri ke nale nar ke novi wali kawanne dubri sunak nabi ditawad kadubri afani wa season kabada ne gadachai isi daktari isi oga malimu isi oga wagabarate kalamu arkakabdu yos yo barbadate nele alale wabade kakabule wabadi midi ora bimudan do jawante na dobrige ni adriya da usuri dole rangi nabi kalam lesilo mambo yani dawa ka yole istimal ka bombe ka khamri min keda bibidan المال ماذا توجه كمستقبل المال الوفر الوقت توجه يصير بنجيله يقول لنا ما نبرته ولا كم بيجان سوني security لنا أمر كي تباسله هذا نموا سوني زمن تغير تاني سني لين قديم تاني المال كيسا مستقبل يصير سنقول تام ترى اللي أولي كمان نودي نولين سنبرة جنا ألولي شيفا فرو نولين سنبرة جدي ثلي أدورا تان وقتين دو وقت سياسة إنه وقت سياسة اللي إسنترام دورا دامي إسنترام دورا دامي وقت جيسان كاسات كده تشاني وسانكرة يو سانكرة ثاني نبي إسنت كدوفة أنا جاي إسنت روفة وسانكرة هودي كافيه ثاني كني ثاني كافيه ثاني لين ثاني أكذي مني نمو والرولة بوكلو وكي كاي نمو تايبني أكيد نجاي ثاني برا قدام يوربي بدأت شيء أكيد نجاي تبوسني نجاي يعني كركريا إن شاء الله أغلب كسكابا إن شاء الله كلام تبدأ كناجا مثلا إن شاء الله كنا DCC mimi ningetaka kuomba wewe kidogo, niko na mkutano mingi kwa asubuhi nimekuwa nimesitisha, na naomba tu utaniruhusu mimi nikimbie nimalizane leo mkutano. Nimekuomba, nimesema ubarikiwe, muendelee. Mambo ya watoto ya shule nitatuma pia, mimi pia nitatuma 20,000 na watoto ya shule tatu wao pia wa kunywe soda. Asanteni sana na utanisamea, asante sana. Iliruhusu mtaweka Bwana DC, OCPD na viongozi wote wale mko hapa. Mimi nafurahi sana siku ya leo. Mimi ni mzalendo, hata nikiwa Nairobi ama wapi, siku ya sherehe lazima niende kwa uwanja, kwa sababu tulifunzwa tukiwa zamani watoto kama hawa wenzetu wametoka hapa, tulikuwa tunavaa uniform na kutembea kama wazalendo wa taifa la Kenya. Na tumefurahi sana siku ya leo, watoto wamekuja na wakatumbuiza sisi ya kutosha. Sisi watu wa Elwak inatakana tufurahi sana kuwa na viongozi ambaye wanajali wananchi wenyewe hapa. Tukiwa na DC wetu na OCPD na timu yao yote ya security, tunatakana sisi tuwasaidie mali, inatakana wanahitaji sisi tuwe karibu na kuhakikisha usalama katika hii mji imekuwa sawasawa. Sasa nimefurahi sana director wetu wa education ametaja kuwa
hakuna walimu washai kuandikia barua katika hii sub county. Nimefurahi sana kwa sababu wengine walikuwa hata sisi wametufikishia tukiwa Nairobi. Hata nikiwa njiani nikaambia uaddress mambo ya walimu wamekuwa interdicted. Na hiyo kitu imenishtua saa hizi kwa sababu mwalimu amesema hakuna kitu kama hiyo. Na ni vizuri sana tuko na watu responsible ambaye wanasimamia katika hali ya education hapa. Ni asante sana mwalimu, na ile tunasema kama wazalendo wazuri tunatakana tuhakikishe, kwa sababu tuko na boda na wale wako kwa ile boda ile ingine ni watu wetu, tunaishi nao na amani. Wakati kuna shida wanakuja hapa tunawasaidia, na tukiwa na issues lazima wasaidiane na watu wetu wa security. Kwa hivyo ni asante kwa jirani mwema, naona viongozi wako hapa. Kwa hivyo tunashukuru sana kama wakaji. Na sasa yangu nasema tu nimeshukuru vile nimehudhuria. Hata mimi niko na mkutano kubwa sana, lakini kabla sijaenda nitapatia director wetu wa education, nitampatia shilingi 30,000 aweze kupatia hao watoto waweze kunywa chai, na pengine niongezee kwa soda ya bwana DCP hapa. Nilikuwa nadhania kuna maji, niongezee pia 20,000. Asante sana, asanteni sana. DCC wetu katika cross border ya Somalia, wageni wetu ambao wametoka huko cross border Somalia, Honorable Hussein Edin, aspirant Mandera South, all security agents team present, sub-county administration team present, kadhi, religious leaders, sub-county director education, watoto wetu wote wa shule, wananchi kwa jumla, asalamu alaikum. Alaikum salam. Ningependa kuchukua hii nafasi nianze kusoma speech ya His Excellency Gavana wetu Ali Ibrahim Roma. Fungueni tupate kuelewana, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, ndovu kuza kwenye zake, muda mrefu kwa kuwa. Viongozi fanyeni kazi bila chuki wala kuchoka, tushikane mikono tufanye kazi bila balaa, jimbo letu la Mandera liweze kunawiri, ndovu kuza pembe lake, muda mrefu kwa kuwa. Maazimio ya jimbo letu kwa bora zaidi, maendeleo tuyaboreshe, mashinani hadi pembezoni, barabara ziboreshwe, watoto waende shule, ndovu kuza pembe zake, muda mrefu kakua. Tunayo sasa, nchi yetu iko huru, tuwafanye tutakavyo bila sera za mkoloni, tuungane pamoja, tufanye kazi tujiboreshe, ndovu kuza pembe zake, muda mrefu kakua. Tusahau yaliyopita na tugange yajao, ndoto zetu zisikome, kila mara tutekeleze, maono yetu tuyazindue, ili tuwe jimbo bora, ndovu kuza pembe zake, muda mrefu kakua. Zawadi tumefika, afya nzuri twatakia, maendeleo tuyafikiri, tufikapo manyumbani, Mola awe nanyi na tulaani ufisadi, ndovu kuza pembe zake, muda mrefu kakua. Asante.
Elimu ni kuba ngao ya kujilinda na vita. Elimu ni mwangaza, sote twatafuta. Elimu anazi mti, kochokocho faidaze. Elimu tujizatiti, kuisoma tujikaze. Elimu mgongo uti, basi tusipuuze. Elimu ni mwangaza, sote twatafuta. Elimu sio umri, wala kwa watu wazima. Elimu ya Mola amri, basi tufanyane hima. Elimu ni ufahari na inakupa heshima. Elimu ni mwangaza, sote twatafuta. Siku ya leo muhimu sana. Siku ya leo muhimu sana. Siku ya leo muhimu sana. Ya kusherehekea uhuru wetu. 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 Leader and all protocols observed. Good morning. Today I stand here with a deep pain. As a young girl, we face many different challenges. We are vulnerable in all aspects and treated as worthless. Today I call for the end of early marriages. I campaign and the launchings of end early marriage in Elwak for the first time. This exists because the world needs to pay attention to the injustice that prevents girls from reaching their goals. While today we shout from the top of our voice against forced marriage, we hope to be heard, not just to be heard, but we hope action to be taken against the child marriage. So many girls do not get to have their voice heard. They suffer in silence as a victim in their families and relationships. Today I am speaking for the girl who could not get a chance, who could not to be here today because they were being held hostage as our wives. Our culture allows and even encourages a deep traditional connection, but things can change. We are a girl of a new generation. The practice of early and forced marriage was created by people and we can end it. Each girl who has been forced to marry is a victim. As a victim, our lives are miserable. We cry day in, day out. We are being abused physically, emotionally, and mentally. We are young, not only young in age, but some of us are tiny. Our bodies are too immature to carry another human being. Students are being secured in different ways, that one is paying over the other according to tribe. So our MB, if you will be elected for the coming 2022, we need to be changed and be alert in our area and avoid corruption. The third one is drought and war. In our area, due to communities' misunderstanding of different people who are exist due to land grabbing over the small animal grazing land. This resulted to shifting from one area to another. War also lead to migration and fighting over the water point area for the animal and people settling around for peace and peace. Drought can bring also war. This is the most effective challenges that everyone faces due to lack of rain and scarcity of food for both animals and human beings. That resulted to death and migration. It also resulted to scrabbling for fertile land area and fighting among the people. The first one is water. Water is life. Scientists say it occupies 75% of the Earth's surface. What percentage of it is in Mandera County and Mandera South Sub-County? We as a people of Elwak South believe that the scarcity of water can be ended if all our able leaders could come together and initiate strategic plans for availability of water from generation to generation. The fifth one is food. The leaders of our area, we have so many people that everybody knows that all are suffering because of inadequate food. Animals are suffering and we have never seen our leaders passing through our area since we elected them.
to find out the situation of the people who elected them and take responsibility of the challenges faced. My people, from now we have to learn a lesson from the past. The challenge of inadequate food and administration in children needs to be the thing of the past. Let us elect good people who will change this, who will solve this problem of our community. Usimwone daktari, usicheze amesoma. Alisoma daktari na inamu akasoma. Alisikiza habari za malaria na homa. Ndoto zetu zikome, hapo kesho tufurahi. Na ndege ikipita, usitane furaha. Ni rubani amepata kazi yake ya furaha. Pesa nyingi anachota, anaona yote raha. Ndoto zetu zikome, hapo kesho tufurahi. Wanafunzi jitahidi, kilimo ni kazi nzuri. Biashara ni zaidi, jaribu na ufikiri. Mapenzi na kwaidi, ni maisha yenye heri. Ndoto zetu zikome, hapo kesho tufurahi. Na mwalimu nakupenda, umeshinda hao wote. Bila wewe kutunda, hakuna hata yoyote. Angeweza kuitenda hata kazi ya karate. Ndoto zetu zikome, hapo kesho tufurahi. Malimiti